Vusilanga bekaya yo elila bekala Vusilanga bekaya yo. Kawo ke lamabhela sicoco sinuka insundwana ngamakokosela njengelifu lemvula namhlanje being Sunday the 12th of September 2021. Isunday ke lulo olosuku esiye ngalo sithi spiritual Sunday. Sithatha izinto spiritual ngalo lusuku kwenzela ukubana sifundisane sifunde nezizenziwa kwamanye amazwe because bona abahloli bona kwezi ndawo ngophosa amathambo. They've got izinto ezininzi. We've touched on some of them. Namhlanje sabe sithetha ngalento kuthiwa yi-cartomancy. Namhlanje sabe sithetha ngalento kuthiwa yi-card reading. Xa uthe wena wasuka bayayazi ke abantu abaninzi, particularly abantu abafundileyo abangafuni uchopha pha kweza ndawo zempepho. They will go to card readers okanye fortune tellers. Afike afundelwe ubomi bakhe okanye i-fortunes ezisendleleni yakhe okanye nezigqithileyo ngelinye ixesha ngawo lamakhadi. Zimbini ke ndidi zamakhadi, kukho le kuthiwa yi-tarot card, sawuncokola nayo ngenye imini. Kubekho le kuthiwa yi-playing card. Namhlanje sabe sithetha ngayo le ye-playing card. Yi-introduction ke lena mntana omhle, asikangeni kuyo lento phambi kokuba siyitsale ke lento ye-card reading kanye fortune telling using ama-cards. We need to remember this day is the 12th of September. Lolo suku lukhunjulwayo ngabantu bomhlaba, those who are black and proud, those who feel ukuthi ubumnyama obu is not a sin. Ubumnyama obu is not a curse. Abathi we are black, we are proud, we are members of a human family, we are not appendages of anyone. Si complete nathi singabantu created in the image of the Most High. Xa sitshoyo sikhumbula ke unyana kaMamcethe, sikhumbula umgcina uTyhopho nokwindla, uSteve unyana kabiko owathi ngalo lusuku wasishiya. We salute ke kuloo ndoda yamadoda because sikhona nje sinalenkululeko is thanks to him, because wathi will never be liberated until we are liberated mentally. Sithe ke masigqithise ke loo ndawo ukwenzela ukuba nobengayazi ukuthi today silahlekelwe okanye we remember the day of loss. Sithi yazi loo nto bazawuthi nqwadalala ke abantu ngolusuku lwanamhlanje bekhumbula uSteve unyana kabiko. Sigqithile ke loo ndawo, sibuyele kuyo lena sithetha ngayo ye-fortune telling. Aba bantu bamhlophe, they've got indlela ezininzi ze-fortune telling. They either use i-crystal balls, they use amanzi, glasses of water, they use candles, they use yonke nje lento esesincokole ngayo thina kweli khaya. Sincokole nge-numerology when they tata your birth date, your birth month, your birth year, your your name, place of birth, and so on and so forth. Bayiplote ke mntana omhle in some complicated applications ibanike ukuthi wena ngumuntu onje nonje nonje nonje. Siyayenza ke lonto nathi apha ekhaya, bakhona ubook i-session sibenzele i-reading. Ukuba uthi we did your readings asakuthumelela i-print out, sikhumbuze ugugile ubhele. The second thing esiyenzile kweli khaya yi-palmistry. Apho ke apha bantu what they would do, they take your hands, both of them, left and right. Remember kuthiwa if you are right-handed, your left hand is what you are endowed with as you arrived kule universe. Kanti the right hand yilena at what progress have you made. The right hand is what is real. The left hand is what was planned. If you are right-handed, if you are left-handed, the opposite is true. We did the palmistry. Asikayiqibi nayo sisaqhuba ngayo, sisezawuthetha nge-lines zomtshato, i-marriage lines. Jonge mntana omhle uba unayo nawe ni-marriage line nje bujikelezela umtshato mhlawumbi you don't even have law line. Sithethe nge-travel lines. Bakhona abantu abadalelwe ukujikeleza, mhlawumbi wena nje bujikeleza kangaka nje ze-travel lines, including other lines or money line. We've not spoken about money lines and other lines. Samane sibuya ke sithetha ngezi zinto, ukukhulisana, ukufundisana. Namhlanje sithetha ngazo ezi-playing cards. Next time sizawubuya sithethe nge-tarot cards. Asithethi ngazo ke namhlanje sithetha nge-playing cards. Masingene kuyo ke mntana omhle ukwenzela uba ingabi inde lento is not supposed to be long. Masiqalise i-playing card ke ngalamakhadi wadlalayo, ufike lamakhadi sisenza o-crazy 8 and so on, banye besenza ipoker ngawo lamakhadi nangaswafotile. Lamakhadi ukuba uyawajonga ezi-playing cards, ziza ezi-playing cards zinento ekuthiwa zii-suits.
ezi suits izaba ngabo spade or club or diamond or heart. Ziphinde ezi playing cards, each suit ina 13 numbers, meaning ukuba sithetha nge-hearts there will be 13, uba sithetha ngentontoni there will be 13, zezazinto zizaziyi-13. La makhadi xa onke ayi-52. There is a meaning ke kwezi numbers. You know unumber 4, njeba sisithi ezi suits ziyi-4, we've got impundu, batsho ihati ke leyo, bathi impukane abantu bayo, bathi impukane, banegama bayibiza ngalo, bathi clubs, sibe ne-diamond, sibe ne-spade. Ziyi-4 ezi nje baziyi-4 kuthiwa they represent ii-seasons. Sizayincokola ke uyazi uba yeyiphi representa which seasons. Ziphinde zirepresente ii-elements. Sizayincokola ukuba which are these 4 elements ezirepresentwa yile nto. And then njengoba ziyi-13 nje ezi zinto under each suit, kuthiwa they represent ii-phases of i-lunar cycle. Njengoba lo 52 wamakhadi xa onke represent iiveki zonyaka. We've got 52 weeks mos kula 365 days. So nantso ke le nto yala makhadi. Abanikazi bayo ke bayisebenzisa le nto for fortune telling kanye lento kuthiwa yi-divination using i-deck of cards. I-practice yabo ke aba bantu bayenza lento yokufunda amakhadi bathi yi-cartomancy okanye bathi wheel of fortune. Xa bebizwa kuthiwa zii-cartomancers okanye ii-card readers okanye ii-readers. Nalo ke ibali labo. Namhlanje sizabe sijonge nje only the suits ukuthi what do they mean. Xa siphinde sibuya sizawuthetha simane siyibreaker ukuba wena uno ace wento ethile, what does it mean? Ukuba ngu-2 obomvu we-heart, what does it mean, and so on and so forth. Siyayikhawulezisa ke lena yanamhlanje ukwenzela uba ungaqaleki uye enkonzweni ubaleke uyokhonza. Masiqalise ke. We said we've got 4 suits. Sathi heart, club, diamond, spade. Sathi i-heart impundu libomvu, but it represents water kweza elements, kanti kwi-season represent spring. Inoba sewiva phi ibhalele khona, it represent fluidity, water, and water is where life comes from. That's why as a scientist who go to outer space, they look for signs of water, because when there's a sign of water in a planet okanye kulonto, there's a possibility for life. Bacho sidlule, okay, sithi le heart represent spring. Spring mosi, yes, one is spring, like now sikwi spring. Njeba isi spring, it represent what? New life. Sidlule siye kwi club. I-club bathi represents fire, umlilo. Interestingly ke, njeba i-representa i-fire nje, ngokwezi seasons, it represents i-winter. I'm not sure noba abayibhudanga na abanikazi bayo, kodwa ngabanikazi bayo kanye ngubhele lo ufunde kwikona ebingeyiyo. It can't be kaloku i-fire represent i-winter, but this is what most of them are saying. I-diamond represents i-earth. I-diamond come from the earth. I-diamane represents earth, and then but it represents i-autumn. Yebona abantu bebezivuno, it represents i-autumn. Abanye bazazela i-autumn harvest, i-harvest which happens during i-autumn. And then i-spade esi bathi si-representa umoya. I-spade kube yilo season ke yokugqibela ibishekile. Singene ke kuyo ke lento ukubana uye kwi-card reader. Le card reader depending ukuthi i-reader ngoluphi uhlobo. Omnye uzawubeka apha 4 cards and then athi vula elinye nawe. Omnye uzawukhupha ikhadi alibeke, alidiscuss akhupha alibeke. Omnye will plot lama cards zibe in a particular shape. This is one of the common shapes. Uzawufumana siba kuzabakho 2 cards, elinye ezantsi kwelinye, and then kweli lesibini lokugqibela kubekho u-left walo no-right walo. Ezantsi ko-left kubekho elisezantsi, ezantsi ko-right kubekho elisezantsi, and then in between kuphinde kubekho enye i-2. Apha bajonga i-past, present ne-future, bajonge emacaleni kuwe, meaning the life that you have. Kwenzeka ntoni emacaleni kulo life yakho, and then ke ngoku bathi khupha eli-1 wena, andithi amanye azawukhutshwa nguye. And then if ukhupha eli-1 bazawuthi eli, it talks about what the universe has for you kanye in store for you, kanye what do you have
that you must access kwi-universe zii-card readers ke, but the bottom line nawe ngoku phayana uyakwazi nawe uthi chawu ohlobo xa ukwazi ufunda amathambo xa kulahlwa amathambo, because namathambo by the way i-concept yakhona you know beli thambo represent into ethile, eli represent into ethile, eli uba secala kwethile, this is what it means, njalo nayo le nto iyelelene ke kuloo nto. Masingeneni ke kuyo le ndima i-heart impundu. What does it mean? Ukubana uthe xa unikwa ezo khasi okanye xa zivulwa kwabakho i-heart, remember we still have numbers that we'll talk about, okanye ezo zinto bithi queen or king njalo sisathetha njenge-heart because it would be the same naxa sithetha ngee-numbers, but ke ngoku the corresponding number would have a meaning. I-heart represents love, happiness, emotion, represent feelings. You remember when we're talking about ezi zinto, andikho bethetha nto kudala sithetha kweli khaya, ezi zinto that talk about emotions, they talk about your relationship with abantu nje in general, your happiness level, your heart. Oh, we're dealing with palmistry when we're talking about i-heart line. Yabona ihambe idibane la heart line nale nto kuba is still i-heart. What is your relationship with family, with your partner, and njalo. Bathi ke abanikazi balento, if uthe xa ukhutshelwa amakhadi kwabakho i-heart eziliqedlana, if bekuthiwa amakhadi akhutshwayo ayi-5 ube ne-heart ezidominator la makhadi, ithi le nto wena ungumntu who is too possessive, ungumntu who demands too much love and you are not able to give it back. Uyalufuna uthando awunalo wena for ukunika abanye abantu. Bazakuxela kuba kwi-relationships if imeko yakho injalo uzawufumanisa uba awulast kwi-relationship because wena ungulujingayo emntwini, ungumajingana. Sidlule siye kwii-clubs. Iklabhu ke yile bazawuthi impukane. Iklabhu bathi represent good omens. Ukuba uye wanayo laa nto laa mpukane eza clubs kulo reading yakho, depending on the corresponding number, it talks about ambitions, it talks about success, progress. Ikhona le nto ubhizi yiyo, and loo nto ubhizi yiyo iyaya apho fanuba iye khona. It talks about happiness nayo le nto. It talks about justice, even though ke each card once lidominate, umzekelo njengoba sitshilo kwi-heart sithi heart is a good thing, but if there's too much of it in a bad meaning. Nayo le club nje bithetha ngezi zinto zinhle nje. Ukuba there's too much kula makhadi waridelwayo, kubekho too much yale club okanye le mpukane, kuthiwa wena ungumntu currently ngokufundelwa la makhadi who is overworked. Khona le nto ufocuse kuyo kakhulu yakususe ebantwini. You are so focused kuloo nto to an extent you don't have ixesha for abantu who are close to you. But success will come, but at what cost? Sidlule siye kwi-diamond. I-diamond ke yona njengoba bethe represents earth, ithetha ngemali nayo, ithetha nge-courage, ithetha nge-energy. Mhlawumbi wena ungumntu wento ezinokwenza ne-property, okanye xa uyile uzawuve kubuza uba ikhona into oyithengayo, is it a car or a house? Qombe uyabona lo mntu ngala makhadi ayathi bikhona the property that is coming. The property, it could be sometimes ezi zinto do not necessarily mean indlu okanye imoto. Ikhona le nto that is dear to you. I remember when I first bought my MacBook, it was dear to me, and yeah, it meant a lot to me. So at that time it would be the best feeling for wena. At the time it may be a big nice cell phone, is something of value to you at that time. Ikhona le nto that you just had. Sometimes you just received your results zokuba upasile ke ngoku. It means something that launches you to a future has materialized. Yiyo ke i-diamond. Too much of it ke emakhadini ithi wena you may be overly focused kwizinto ezi-materialistic. Ungangumntu ogreedy mhlawumbi mntundini, wena uthanda imali, and nje uthanda imali nje uyithandela wena kangangoba ungathi usikhuthuze. Itsho ke le nto. Yeah, no, is my insertion ke le yokhuthuza, but it means overly materialistic. Uthanda izinto ezi-materialistic. If there's too much of i-diamond kwi-reading yakho at that time, andikho sure ke uyakwazi uba materialistic today and change tomorrow, but that is what they say aba bantu be-cartomancy. Last one, si-spade. I-spade bathi represents
yasibona mosi spade. Esi spade bathi if kukho sona, by the way, spade kuthiwa is not a good sign. Yakhumbula stake club is good omens. Once ube ne club nje thaca i-club impukane, oh wow, something is coming, something good is coming. Once kuthi thaca i-spade, there's i-separation coming your way. Mhlawumbi uzawuhlukana nesinqanda ngubani ufuna uhlukana nesinqanda, or there's a loss of one form or the other. I-loss could be a loss of something dear to you. It may not necessarily be ukubhubha komntu, ngakulahlekelwa sisitshixo semoto, uphukelwa ifone. Loo nto nje that is dear to you ezakushiya udevastated. It may also mean sickness. Khona umuntu ogulayo, sometimes kugula wena mntundini, sometimes uzawugulelwa. It may mean death. That's the sign. If zininzi ezikhathi, remember zona, they mean bad omen, azinayo anything positive. Once there's too much of them, it means there's trouble coming your way. But unfortunately ke abantu bamakhadi abazuthi yithini, bazawuxela qha there's trouble brewing. Yeah, kuthiwa brace yourself. Andikho sure what does it mean to brace yourself. Some of us problems, naxa ungumuntu obonayo uthonke ngathi there's death coming, akuthiba i-death kabani, so you can't prepare. Nanso nje problem yezi zinto ezi-spiritual. Nanso ke into besiyiphethe ngupart 1 wethu ke lona mntana omhle apho sithetha ngamakhadi. Ngoku xa siphinde sabuya sizawuthi u-ace of diamond, ace of spade, 2 of spade, 2 of club, njalo njalo. What does it mean? Nansi ke into, ukubana wena uthi ungumntu onayo lento ingu-spiritual energy, unayo into ethu spiritual, mhlawumbi you can try nalento amakhadi uridele abantu. You may end up being a card reader. Masikhumbuzane, bambalwa abantu abamnyama who are into ezi professions ze-palm reading, card reading, leaves reading. Abantu bakuthi abakakwazi ufunda amagqabi, abantu bakuthi abakakwazi ufunda ezi crystal stones njalo njalo. Mhlawumbi wena ngokuba kwelikhaya you'd be one of them, because if u-spiritual you are able to connect, uzawukwazi na true ezi zinto ukuconnecta. Usichaze mntana omhle. Ya, masiyekilale sithi ungalibali ukusubscribe. Sizawudibana ngomso evenkileni kwaVusilanga Camagu.